Ndikulandeni konse komumuli kuno komwe tili ndi ku Charuta Apple Farms. Kumene kundithu ndi kumbavi kuseli kwa Baron Farms uko. Kuno kuli ndithu munda wakulu zedi. We're talking about 35 hectares ya apples yomwe ndithu anzathu a Charuta Farms akhala ndithu akulima. Kungoyesera kuti zinthuzi nthawi zambiri apples timakhala tikugula akunja komanso kuno ku Malawi kungotitsimikizira kuti ndizotheka kunonso kwathu tikhoza kulima zinthuzi mutenga ubangiri osiyana pa zoyenera kuchita. Ndiyetu mbiri ya apples inayamba ndithu about 4,000 years ago, and the first people to plant apples anali ndithu anzathu aku Central Asia kumene kukhale ku Kazakhstan. Koma nonso apples omweyo pa dziko lonse lapansi alipo about 7,500 varieties. Koma kuno kuli specific variety yomwe anthu amenewa amalima imene ili Wambugu variety. Variety imene ndi aku Kenya. Ndipo munthu amene wakhala ndithu akuwapasa upangiri osiyana pa zoyenera kuchita pa apples amenewa. Kuti ndidothirano ziyendenso moyenera. Ndikhala ndithu ndikucheza ndi anthu osiyana pali a farm manager pano a farm imene yatifotokozere kuti kodi ulimi umenewu wakhala ukuyenda motani. Palinso monga ndanenera ambassador wa apples amenewa aini yake adzina la apples omwe tikuwaona kuno amenewa ndi a Catherine Wambugu. Komanso tikhala tikucheza ndithu ndi aini yake afamu komanso alimi osiyana amene asonkhana lero kuti athe kuphunzira zosiyana kukochana kuti progress ili motani ndi mzipinjo zanji zomwe mwakumana nazo komanso mwina akupita chitsogolo tingaone kuti tikonze pati ndi pati. Ndi apa ndikhala ndithu ndikucheza ndi mai Catherine Wambugu amene ndithu akuchokera ku dziko la Kenya kuti atifotokozere zambiri ndithu za variety imene ya Wambugu apples. Inuyo mukhale pomwepo ndithu musachoke. Ine dzina langa ndi Chisomo Nyenda. Tikhale limodzi. Tunde mene ndinafotokozera kuti ndikhala ndithu ndikucheza ndi Catherine Wambugu. How are you doing? I'm fine, thank you. I heard you just landed from Kenya. How is Kenya? Kenya is good. Oh, yeah. I'm happy to be on this warm heart of Africa. First time in Malawi? No, this is almost the fourth time here in Malawi, and I would say Bwaj. We should definitely give you a Chichewa name. Yes. All right, Catherine, from what we've learned that the plants, the apples that we're looking at right now, they carry your name, Wambugu. How long have you been providing these seedlings here in Africa as long as in Kenya? When did it start and how did it all start? Wambugu apple was found by my father, and that's why it's called Wambugu. Wambugu is my daddy. I'm the firstborn Mr. Wambugu, and he started back in 1985. That is when he propagated the Wambugu apples, and he has been doing it alone and planting in our farm. And when I grew up and saw how the beautiful apples are doing well, I decided to do what my father is doing, and I became a farmer automatically, and I've been there since 2000. Plant or fruit that is that we grow here in Malawi. I'm sure you know that. What exactly gave you the confidence to leave Kenya and come to Malawi to start dealing with farmers to start growing this fruit? Okay, one, we have such area in Kenya that has this kind of soil, the Malawi that I started engaging here in Malawi were like, "Hey, Kate, are you for real?" And I told them, no, let's try it. So it was like
I was really looking forward for planting even 2. So we started slowly. That was 2018. I had 2 farmers who started, and they did it very well. After 7-8 months, they started flowering, and when I saw that and the farmers could see that, then I started joining other farmers here in Malawi, and they started building and seeing what is happening. And now, where now this farm is, she decided not to do 2 apples or 10. She did almost 200 when she started, and they fruited very well. So this one gave me confidence now that we can do it Malawi. And we tried from different areas like Blantyre, and they are doing very well. So that gave me a lot of strength. But the beginning, it was not beautiful. It was looking like it's a scam. How believe in this farmer, and it did very well. And here we are seeing that we are now crunching. We call it crunching, and it's fruiting very well. Okay. Yes. All right. How many farmers since 2018? How many farmers do you have you mentored so far? So far, I have now above 2,000 farmers here in Malawi, to different regions of Malawi, and actually by having those farmers, they have the people that have encouraged other farmers. So far we have 2,000 plus of miners or farmers here in Malawi, doing different areas of Malawi. Okay. Yes. All right. What are your future plans, or what are the goals 5 years from now? Where do you want to see farmers in Malawi when it comes to apple growing? I see this farm what is called value addition, which is also in Kenya. This is our vision, and we have started working on that. So I wanted to work hand in hand, Malawi and Kenya, and actually this is where we are heading to. So I'm looking forward to see apple juice farmed here in Malawi, produced here in Malawi, and more so selling in Malawi, and Malawi enjoying what has been planted here. And I'm also doing what is called apple crisps, the freeze drying apples, yes, which is not common, not in Malawi, Africa. So Malawi, here we are. All right, Catherine, thank you so much for your time. Thank you. I'm so happy. I'm so excited for Malawi farmers to even trust and take hand. And I always say that if you don't take a risk, you're also taking the biggest risk. So this one was a risk, but here we are smiling. All of us, we want to see how it is. So thank you very much. I really appreciate it. All right, thank you. All right, mene munditu ndi mene tikushitira kuno ku Charuta Apple Farms komwe kumbavi komwe ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana muno mu munda umenewu ndithu wa maapuzi. Ndi amene ndafotokozera kuti choyambirira tacheza ndithu ndi Mai Catherine Wambugu, amene ndithu ali ambassador wa maapuzi amene wa maapuziwa. They actually carry her last name, maapuzi omwe anayambisidwa ndithu ndi abambo awo omwe ku Kenya kubwera nawo ku Malawi kuno kuphunzitsa alimi osiyanasiyana ziwiri zitatu. Nkhani yake ndimene ndi apa ndilinso ndi a manager a farm imene atifotokozere zambiri za munomo kuti kodi tikuyenda motani komanso mukhala motani. Ndakulani Zingombe mungoti kumbusaso dzina lini? Okay, zinanga nini Daseya Martin Pamela. Okay. Ndithu. All right. Mufamu yomwe tilimo ino ndikuona ndithu mitengo yosiyanasiyana ya maapuzi alimo. Muli mitengo ingati mo? Hii is just almost an acre. So mitengo yomwe tinayo panopa tinayo 815. So ndikuti no imayambira chawo imafika kuti afika kumsoko. Chabwino. Mafuso ambiri omwe tili nawo amapozi ena fentengo apozi chibadwireni kukula ndithu tikuona kwayamba when intengo apozi uoneka chonchi. When you're planting an apple, imakhala seed, imakhala ntengo, imakhala nthambi, zimakhala motani? Actually simakhanga di okay, maapuzi kumatha kuzanga di seed. Komano yo timakhala zonena kuti no kamakhanga ndi kanthambi komwe takapanga grafting. So timakatenga kanthambi ngati kameneko ndikuyika mushubu ndikasamala bwinobwino kuyika pamalo ponena kuti no at least tizilandira sunlight komanso ndikuti zilandira so kanthuziso. So tikakayika pamene popo, then we wait for at least a month or 3 weeks. After that period ndipo mwino timakatenga kuchoka pa nazari ndikazayika pa ground.
mwakachosa panazale kabwera pa ground. How long does it take kuti ifike ndithu kuti tikuyamba kukolola maapuzi acha tinadzalacha? Okay, ngati maapuzi awawa it doesn't take long. Ndiye kuti no ngati tango ichosa uku titenge period yonena kuti 1 month taitenga ngati taipanga lezi panazale, then apapa pa ground ngati apapa ikamati pa 9 months ndiye kuti amakhala kuti no ayamba flowering. So after 9 months flowering, then ikamazati pa 12 months, which is a year, ndipo mayamba kutani harvesting mayamba kuchitika. Ngati awawa mukwaona awawa ndiye kuti no tinazala last year October. Apa mukukolola? Apa ndiye kuti no this is our first harvest. Ndithu. Alright, kupita mwina chitsogolo maapuzi ngati awa amene wafotokozera Catherine kuti ndochokera komwe ku Kenya kubwera ku Malawi kuno, mwina dothi losiyana zina zotero chisamaliro chake chakhala chotani, mwina ndi mavuto atiso omwe mwina mwakumana nawo ngati farm manager kuonesesa kuti mitengo ikuoneka kuti yathanzi ikhale ndithu mupange maintain choncho, komanso kuti apozi kuti akule bwinobwino amfunikira zotani? Okay, mitengo iyi ndiye kuoneka yathanzi kumano of course kuisamala kwake sune kuti ndikuvuta kwambiri, kumano matengera kunena kuti dedication yako ndiyo tani, commitment pankhani yonena kuti ndikusamala benyanjani ndiko tani. So taicho sapanazale tabwera nayo pa ground. The first thing mene afika pa ground ndiye kuti mene unena kuti no taikumbira zenje bwinobwino yonena kuti at least deep ikhale 2 feet komanso mbali monso iviteso 2 feet, then timatenga dot topsoil kuipanga mix ndi manyowa. So especially manyowa omwe timayuza ndonena kuti no osati manyowa onena kuti no angochoka kumene ngati mkhola kapena angochoka kumene pena pake timatenga manyowa onena kuti we have keep them somewhere for at least 3 months. After 3 months amakhaza onena kuti apya komanso atani azizira, nditi mazatenga ndi topsoil ndiwayika pamene popo kena mtengo chandutani ndikuzala. So tikakha kuti tauzala ndiye kuti no at least pawiri paja timakhala tikuthirira katatu. Uchi waung'ono kwambiri timakonda kuthira mwina katatu, komano mene ilili yaikulu chonchi iyi tumaithira kafolo chifukwa chonena kuti chafulu chenye. So ikakhala ing'ono chonchi ndi kuti pawiki paja tikuithira katatu timaoneseso zoti madzi akulowa pamene popo at least azikhala okwanira 20 liters. Ndithu. So ikakhala zoti kula ndi kuti kasamadwe makhala ndi kuti nokuiona kunena kuti no mapesti asatani asapezekepo. So kuti ifike apapa kudyetsera kwake sitimathira fertilizer ayi. Ndithu. So we just make sure that after every month ndiye kuti no ikulandira chani manyowa okwanira. Ndithu. Ine ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Azingomwambiri mayonga. Mmene ndithu ndi mmene tikuchezera ndi anthu osiyanasiyana kuno ku Charuta Farms kumbavi mu mzinda wa Lilongwe, kumene ndithu tili munda wa maapuzi amene wawa ndithu anzathu amalawi kungotitsimikizira kuti ndizotheka tikhoza kukhala ndi maapuzi ndithu athu ogulitsidwa olimidwa maka ku Malawi kumwe kuno, komanso ndithu kugulitsidwa ku Malawi kumwe kuno. Kulowa mu shop kumaona mtengo akuti apoziwa mukudziwa komwe maapuzi amachokera ino momwe madyacha kuona chimtengo wendi kumatsamu anzathu awa ndithu alimi amene anakhala basi ndikuona kuti pato kasingakwanitse komano tithe kutenga upangiri osiyanasiyana kuchoka kwa omwe angathe kuti thandiza. Ndiye pamene papa ndithu tikhala tikupitirira kucheza ndithu ndi mmodzi mwa alimi amene ali pano nafotokoza ndithu kuti pali alimi osiyanasiyana amene ndithu abwera kusachitira mboni pamene akuona progress kugayira naso manotsi kuti ife ukuzikutere inu zikuti bwanji nkhani yake ndimene fikani ndithu ndakulandirani zikumngombe kaya mwaswera bwanji. Ine ndaswera bwino kaya mwaswera bwanji. So ndaswera bwino mungoti kumbutsanso zina ine ndine Elias Kozombwe. Ndithu kuchokera kuti ndikuchokera ku area 49. Koma ulimi wathu timachitira ku Zomba. Kuzomba ulimi umene wa maapuzi mwakhala mukuchita kwa nthawi yatali bwanji? Ife tinganene kuti tikuyamba kumene. Tinayamba about 6 months ago. Tinayamba ndi about 300 planting stations. And this time around we have just also procured 400. Ndiye tikufuna tiziphunzira pang'ono komanso ubwino wake maforamu ngadawa akutithandizira kuphunzira from one another. Mmene tinafotokoza kuti muno ali ndi Wambugu variety, ma variety omwe ino mukulima Kuzomba ndi ati?
panopo tikulima amenewa wambugu variety. Tinakhala ndi chidwi chimenechi woona mmene amakambira mmaforums ngati Facebook, WhatsApp ndikuona kuti anzathu akupindula. Ife tayesera maulimena ndi ena ngati chimanga, ntedza ndi zina zoterozo. Koma phindu lake tinaliona kuti limakhala average. Komano titamva inspiration from mmene zikuchitikira izi, tafuna kuti tiyese. So far tangoyamba sinayambe kudyerera koma ndi chikhulupiriro kuti zichitika. Tsogolo lodyerera likuoneka kutsogoloko. Chabwino kumayi kunotu kuli mavariety amapozi ndithu alipo. Inu chomwe chinakupangitsani kuti mukhale ngati mwaichola mwapita ku Wambugu variety ndi chani kapena munali mwina mutaona kuti sachita bwino kwenikweni mwina ndidotherathera kuno kumalawi? Akumalawi kwathu kuno alipo ndithu koma nthawi zambiri mwina samakula ndikukhala ndi production yochuluka pa acreage yaing'ono. Komano titamva kuphunzira za mmene Wambugu amachitira tikuona kuti tikhoza kupindula kwambiri kusiyana ndi zathuzi. Zathuzi tikhozanso kuzayesera mwina kuziita improve tikakhala ndi experience kuchokera mu Wambugu. Mwina anthu ena anzathu ena akutionera apa ndikumati komano ya mapoziyo ife bola chimanga timantha mwina apo ndi apo inu monga amene mwalowa kale risk taker ndikutchuleni choncho mungalimbitse mtima bwanji mwina malanza athu omwe ulimiwo ndithu amafuna kuchita koma mwina kamantha ati ya mapoziyo mwina sizitheka bwinobwino inde simnambe kukolola koma progress yake mwina mukuiona kale mukutha kujaja kuti apapa ziyenda motere anthu otero mungawalimbitse mtima mota. Business yonse imakhala ndi ubwino ndi zokoma zace komano ukazitenga bwino zimayenda. Ubwino wa Wambugu apples amalola kugula pang'ono monga ine mene nanenera moja tagulapo kawiri kameneko tili ndi about 300 planting stations. Ndi ukhozabe kuyamba even smaller nzoteka. Ubwino wake amatumiza timazatengera kwa ma-agent awo amene ali kumala konko. Ndisizikhala zovuta kuti mwina mwake munthu ukhoza kumadandaula kuti mwina forex ndipange ma exporting opportunities apezeka amenewo alipo chifukwa padakali pano farmers amene ali kumala kuno akufuna kupanga kuika zokolola zawo pamodzi. Misika m'Malawi muno yapezeka kale m'masupermarket ndi kwina koteroko moti akuyitanisa anthu amene akupanga kale kuti tizikatha kugulisa kumeneko. So tikachoka pamenepo ndi pamene titachita open up kumola mtambo market yakunja. Chabwino ine ndikuthokozeni kwambiri fanya nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kucheza ndithu ndi alimi amene akudzala mbewu imene ya Wambugu kufotokoza kuti iwo ndithu akuphunzira zinthu zambiri maforum amenewa they are being mentored and pa 6 months yomwe iwo akhala kulima ndithu zipaso zimene zamapozi akutha kuona progress kuyesa somwina kusiyanisa with other crops yomwe akhala kulima ndithu mbuyo. Ndiye apa ndikupitiranso kucheza ndi anthu osiyanasiyana fikani ndithu. Ndakulandirani. Mwambiri. Mwaswera bwanji? Swera ino mwaswera bwanji? Mwaswera bwino mungoti kumbutsanso dzina liti. Ine ndine Mrs. Mary Kaipa. Kuchokera kuti Kaipa. Ine ndine wa Mulilongwe muno. Ndithudi. Ulimi umene wa mapozi mwakhala mukuchita kwa nthawi yayitali anzathu. Actually sikuti ndakhala ndikulima zisachi komano ndinangokhala ndi chidwi nditaona zimene zikuchitika kunoko. Ndi zimenezo zinandipatsa chidwi moti panopo ndinayitanitsa mitengo yanga imene ndikuyembekeza kuti tikadzale. Panopo tikanakhala titadzala koma kungoti mwina amene weather yathu iliti chaka chinochi tikungodikira kuti mvula ikakhala kuti yawazako kuti tikhoza kukadzala. Ndithudi. Cheni chomwe chinakusunthani inu kuti ineyo mwina zachimanga zayi tilowe kumapoziku cheni chomwe chinakusunthani ndi chani? Actually ndinangomva msangana ngondoza kuti pali mzimayi wina wake wa ku Kenya amene akumatsala ma apples zikuoneka kuti zomuchitira bwino
koma ifeyo nanga si chifukwa chonena kuti timakhala ndi mtima onena kuti ku South Africa ndikumene kumatha kudzalidwa maaposi chabe ndi atandiuza zimenezo zinandipasa chidwi kunena kuti ndione kuti chimene chikuchitika ndi chani. Ndinaonadi komabe sindinali wosunthika kwenikweni apo ntiro nditaza uzidwaso ndi zanga wina amene ali pa group imene tili nayo fatili ndi group anthu amene tikupanga za maaposi ndiye anazandilowetsa pa group imene ija. Nditalowa naona zimene zimakambidwa pamenepo kuona zithunzi zakunoko zinandipatsa chidwi apo ntiro ndinazangofunsa kuti nditaona zithunzi zimene anthu akumaona kuti zikuwathandiza pamaposi amene akudzalidwa mwina ku Mbavi ife kuno ndi ku Mbavi ndi anazanditumizira. Ndinalankhulana ndi farm manager panopo ndi anangondiuza kuti pali tsiku lina limene anthu fetita kumane kete akubwera kuchokera ku Kenya ngati muli ndi mpata muzafike. Ndi pamene ndinazafika kunoko komanso after titayitanitsa mitengo ina imene ndinene akale kuti tifuna kuti tidzale chaka chinochi. Kupita chitsogolo mwayitanisa mitengo yanu, what are your goals as a farmer kuti mukufuna mutafikira potani mukayamba ulimi umenewu? Okay, ifeyo cholinga chathu kwenikweni timafuna kunena kuti ifeyo ngati Malawi tikhalenso odzimira patokha kuti tidzale mitengo yambiri kunena kuti mashopu a Malawi muno ngati akuluakulu amafuna kuti azikhala ndi maaposi ndi nthawi zambiri amayitanitsa kuchokera ku South Africa tonse tikudziwa ndi mitengo yake mutati mulowe panopo mumashopu ndiyokwera kwambiri ndi anthu ochepa okha amene amatha kukwanitsa kugula maaposi kuti akathe kugwiritsa ntchito ku nyumba. Ndi ifeyo cholinga chathu ngati group iyi timakambirana kunena kuti in 5 years time ifeyo ngati Malawi tikhale ozimira patokha kuti mashopu akuluakulu ifeyo tizitha kuwapanga provide zimene akufuna ngati maaposi mayitanitsenso kunja chifukwa ifeyo ndife anthu oti tili ndikuthekera tikhoza kupanga zinthuzo nkukhalanso zotheka bwinobwino kumapanganso ndrama. Ndithodi ine ndikuthokozeni ifo ya nthawi yanu. Zikoma kwambiri. Kucheza ndithu ndi alimi osiyanasiyana amene ali pano kuzatenga upangiro osiyanasiyana kuzakumana ndithu ndi amene wa Catherine Wambugu amene ndithu ali mwini wake wa the seedling yomwe imadzalidwa pa Malawi muno ndi aliminso osiyanasiyana. Maaposi imene ndithu anenera omwe ndimacheza nawo ndi fruit yokuti sili komoni kwambiri kuno kwathu ku Malawi ndi ukapita mashopu mapezeka zoti kuvuta kuipeza komanso ukayipeza makhoti mtengo wake ndokwera ndithu pa chifukwa chimenecho that is the motivation that these farmers are having kuti kupita chitsogolo mwina in the next 5 years tizitha kuwafikira Malawi anzathu ndi maaposi amenewa pa mtengo ndithu otsika. Amanena kuti an apple a day keeps the doctor away. That is actually true because apples is when you eat an apple you're not just being fancy. Apples muja muli ma antioxidant muli ma vitamin C muli zinthu zambiri zothandiziranso kuti mtima wathu uzikhala bwinobwino. Zinthu zothandizira ndithu moyo wa munthu kuti kupita chitsogolo thupi likhale ndithu limba bwinobwino. Ndi ndizofunikira kuti ife monga Malawi zinthu ngati zimenezi ngati ndikuthekera kuti zikhoza kulimidwa kwathu konkuna. Why not? So it's good to see these farmers that are motivating each other, that have found a source of motivation and courage to start. Ena anayamba pakanthawi, ena ayamba kumene zinthu si zakumoni kwenikweni chifukwa imene anafotokozera Kate Wambugu akunena kuti kukumana ndi mulimi woyambirira wa ku Malawi kuno kubweretsa mbewu yawo imene anakumana nawo mu 2018. Ndiye kuno kuli ndithu zochitika zambiri imene ndinafotokozera kuti Kate Wambugu abwera kuno kuti ayankhulane ndi mafamaziwa ena anayamba ulimi kalekale ena ayamba kumene kuti angopanga share manotsi kukambirana kuti kodi tipange motani kupita chitsogolo titani ndi ma challenges ati amene mukukumana nawo tingathe kuthandizana motani komanso tingathe kukonza pati kuti mwina tithe kupita chitsogolo komanso tithandizane. Inu mukhale pomwepo ndithu pamene tikupitirira kukuonetsani zomwe zikuchitika kuno. Tikupitirira kukupasirani ndithu zonse zomwe zikuchitika kuno ku Charuta Apple Farms. Tacheza ndithu ndi alimi osiyanasiyana, tachezanso ndithu ndi anzathu amene ndithu akupanga menta alimi osiyanasiyana. Right now we're going to talk to the owner of the farm, Charuta Apple Farms, just to give us a little bit of the background of this place as well as the inspiration behind this farm. Welcome. Hello. Hello. How are you doing? I'm very good. Thank you. Great.
This is Charuta Apple Farms. Yes, it is. When did you begin the farming of apples? The apples we began about a year ago. Okay. Yeah, through the inspiration of Kate. And then as you can see, it's just only been a year and we're crunching already. You're already harvesting. All right. What was the inspiration behind this? You could have chosen to, to do animal farming. You could have chosen to go crops like maize and other stuff. Why apples? Yeah, we chose apples because we did some research and we realized that apples last for about 80 years and they need less attention as long as you've got water and manure. So we decided that apple was the thing that we wanted to do. Yeah. We had no doubt about that. All right. Yeah. Since you planted your first seedling, a year later now, what challenges have you faced and maybe how have you overcome some of those challenges? Yeah, the first challenge is we lost a few of the seedlings because we were just beginning. We didn't have we didn't have prior knowledge. Yeah. So we lost about 100 seedlings, about 100 to 200. Yeah. And then because we started with 600, but we lost about 200. So we ended up with 400 and something. And then as we went by, we got to know more and more, and we got experience. And then we started applying our manure. Kate used to get advice from Kate and all that. And then here we are. Everything is nice. Yeah, everything is cool. All right. We are very happy. Moving forward, what is the end goal? What is the end game for your apple farm? Do you want to add value to them? Do you want to just sell them as fruits? What's the plan? At the moment, we're gonna be selling them for now because we're just beginning. A lot of the big shops, they are interested. They've come here, they've tasted it, and they like it. And they are very interested, but in the long run, we want to add value to it. We want to do apple juice, we want to do cider, we want to do a lot of things with the apples, not just selling it, because we need to add value, So that's the end goal. Yeah. And then we need to expand. All this lot that you see is our farm, it's our land as well. So we're gonna be expanding. We're gonna be planting a lot more, maybe about 3,000 apples. Yeah. Speaking of local shops, we don't really have that many apple farms here in Malawi, specifically Lilongwe. How has the reception been like? The reception has been very, very good. They came here actually. The managers came here. They came to see it for themselves and they were very impressed. They came to taste, as they say, had case say they came to crunch and they couldn't believe it. Yeah. And they were so impressed. So we're looking up to supplying them in future, and they encourage us to just expand and plant local. The demand is so much we can't even keep up. So we want to tell Malawians, we want to show Malawians that myth behind the apple can't grow here, this can't grow here. It's all a hype. I don't know why people think the apple can't grow. Once you got your seedlings and you got your water and you got your manure, it grows, it flourishes, yeah. All right. Thank you so much for your time. You're welcome. Thank you very much for having me. Thank you. Kufurugoza mu Shingerezi chomveka bwino akunena kuti tisamana mizane kuti yayi mapo zisanga kuno mapo zisizingere. All you have to do is start, and when you get the right motivation, the right passion, the right help, siji yose yomunga bange no kaino kumatha kufunza nzanu omwe those that have gone before you. It doesn't matter kuti kayali kunkuno kayali bafupi kayali batali yesesani ndithu kupeza thandizo kumanso upangire ndizomwe tuzafikisa alimiwa ndithu kufika pamene pakuti iwo anayamba ulimiwa ndithu last year yeniyeni, a year later apa apanga harvest ndithu mapo zomwe ndithu akupanga so supply mashopu osiyana pamitengonso yokomera ino amalawi nanga inu chikukuletsani ndi chani nanu kufikira ndithu amalawi anzanu ndi ulimi wanu kapenanso kuthekera kwina kulikonse komwe inu mungakwanitse kuti muthe kufikira amalawi anzanu kuwachoserako kachipinjo. The economy is already not good, so it's good to remove a little bit of a headache from your fellow Malawians ndikuona kuti
tipanga motani. Ndiye pamenepo ndithu ndimene ndithu tikuchitira kuno inu mukhale ndithu pomwepo kungoona kuti kodi tikuyenda motani. Etu tidakali kuno ku Charuta Farms, farm imene ya apples ndithu apples osiyana mitengo yambirimbiri ndithu imene ndithu ndinaona mchithu zino mitengo imene yadzalidwa chaka chatha chomwe chaka cha 2023 koma kufika pano 2024 ainiyaka farm imene ali pano ndithu kukolola komanso kungotizionetsa amalawi kuti ayi ndizotheka zinthu zindithu zikuchitika kuno komwe ku Malawi. Apples mwana samachite kukamuonera kwa neighbor. Yeah, an apple shouldn't be luxury in Malawi. You can actually plant these things and sell them at an affordable price that every Malawian can actually afford. Kusiyana ndikumangomanga import zinthu zosiyana. Nde apa ndikhala ndikucheza ndithu ndi aini yake amenali a director ndithu farm imene. Her name is Anita. How are you doing? I'm good. How are you? I'm alright. Hi. How are you? Good. Great. Right. We're here at your farm. What was the actual initial idea for you to opt for my apples? You could have gone beans, you could have gone soya. Why apples? Yeah, so Ngatwanka show. Yes, that's fine. Actually. This is Portuguese, so Let's go. So I saw an opportunity. So I saw Kate. I think you've spoken to Kate. Yes. So I saw her one day because I was looking at what can I do, something different that like some other. So or to sustain the market in Malawi. So I was just at home in the UK and I saw Kate on TV. So I was like, I think I'm going to go and see her, So I booked a ticket and I called Kate. I said, I'm coming to Kenya to see you. I want to come and talk about the apples. So that's what happened. So I just really booked a ticket and went to see her, talked to her, bought seedlings, and that's when we started the journey. Mm-hmm. Yeah. Anita, there are a lot of scammers. Nowadays, there are a lot of scammers. You see someone on TV and already you booked a flight. I know. Oh my goodness. Because so this was my mom's, but unfortunately she died. So before she died, she brought me back like 2 years before into farming. But I was like, so she was doing like maize, doing Mali magic. But I was like, okay, fine. So when she died, I was like, because she kept encouraging me, like, if you don't do something on the farm, who's going to do it? So in my car UK, I was like, So then I decided, like, okay, I could do something which is not produced in Malawi. Cutting long term, but at least I saw a niche. Apples will not go to South Africa. So I decided, okay. So, but I was still thinking, like, but I didn't know. Apples and it takes 3 years. So when I saw her, so I did some research, obviously. So when I followed her, and then when I went to see her, I went to her farm actually in Kenya. So I went to her farm. And I saw what's going on, and she said, this apple, they only take like a year and things like that. It sounds unbelievable at the time. Take risks. So I was like, okay, I'm going to risk it, So I took a risk, So, yeah, I didn't think about it. I just took a risk. I went with my friend from Zimbabwe. We went there and we just went for it. And she's also planned. She studied as well in Ghana because she's married to a Ghanaian. So we just decided and encouraged each other. And yeah, so I was like, it was a journey. Like every step, like every month, we think, oh my God, it's going. And we are learning as well because we've never done it before. So it was quite a journey. Like, we're friends now with Kate, so she's always there, and I've got good staff who actually look after them. She's come down a couple of times, to teach them as well how to look after them. So it's been really helpful. But I just took a risk, to be honest. I didn't
thinking that she was gonna scam me. And obviously, one seed is $10, but I was like, it's a risk, I have to take. And people, they're very skeptical. Like, no, these apples cannot grow in Malawi, So I just said I'm gonna go for it. And I think at that time I didn't know some people are already doing it, but I think they were just doing it in the background. So I just decided that I'm gonna go for it and encourage each other on a group. We've got a WhatsApp group and we just post, the progress of the apples and encourage other people. And more people joined and more people bought apples. So now we have. So now it was like 1 year. The fruiting we've harvested twice now, and they're only 1 year old. Market with one of the supermarkets. They wanted 1 ton a week of apples, which I was like, wow. So we don't know whether we can do that. So we're trying to form a cooperative where I'm encouraging all the apple growers that we're going to form a cooperative and come together. We can bring the apples together and supply. The demand is high because now with problem with forex and the dollars and stuff. So and I'm a shop. I'm like to get forex. So it's easier for them to just buy from local farmers. So I think there's a market there. If we can produce it here, people can get it cheap, and if we get more of the apples as well, so that's the plan. So we're adding more apples now. That's the plan, really. All right, you're definitely and clearly winning right there. All right, congratulations to you and your team. Yeah, thank you so much. Thank you. All right, mene mundithu ndimene tamalizira macheza athu kuno ku Charuta Apple Farms kucheza ndithu ndi Anita amene ali ndithu mwini wake wa farming ndithu kukamba chiyambi cha famuyi kuti it was all about risks. Today in this life, if you don't take risks, you don't get rewards because it's a risk to kungoyamba chinthu chokuti kuno ku Malawi si common, but here we are, we're in a farm that is 1 year old. Komano apangakale harvest kawiri komanso apanga ndithu aisesa ndithu kupeza kuti awapeza anthu osiyana so amene akhala ndithu akuwapanga supply mashopu awo osiyana ndiye ena mwina kumanena zoti ayi inuyotu mukunama ndisake apa apozi ndisake apozi mmodzi oti ndimuchole inuyonso mumuone bwinobwino ayi koma tipite apa tichola osapya tichole ndithu apozi mmodzi ori mumuone inuyo mungamaname kuti ayi akungopereka lapo maapo zake ndamenewa and uyusana kule kufika kuti wakula, but this is the quality and this is how smooth and how fresh these apples are. Like I said, there's a saying, I'm sure you all know it, kuti an apple a day keeps the doctor away. Maapo zamathandiza tuvi. Komanso kwambiri, the take home that we're getting from this is we have to be able to come together. We have to be able to come together and ndikubwera pamodzi ngati Malawi ndikulikonda dziko lathu ndikuona pamwe pali gapupo in a collective effort ndikutha kufikira Malawi anzathu. So mmene monse ndimene tamalizira ndithu zonse zomwe tinakutengerani kuno ku Charuta Farms komwe kumbavi kuseli kwa Barron Farms komwe ndithu kumachitika ndithu mkumano wa ma farmers amapozi kuno kwathu ku Malawi motsogozedwa ndi ambassador wawo amene ali ochokera ku Kenya amene wakhala kuwapanga mentor mu ulimi umeneyo wa maapozi. Dzina langa ndine Chisomo Yoyenda limodzi ndi anzanga onse a team Zodiac omwe nali nawo kuno ndikufunireni madzulo opambana.
on the level yo, hey. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Monday holiday, Tuesday holiday, Kapena Wednesday holiday, Timothy Pateka holiday, Thursday holiday, Maka Friday holiday, Imaya Bakutuba holiday, Munika Pele Panduna. Ay muma gondeya, ay nanga wama fireya, Sumufuna iwendelera, Ali yese yako ama fireya. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Balenanga in 2 days, muitali kisa weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Kuyambila Monday, pagana Sunday, kumango fila, kumango chila. Kuyambila Monday, pagana Sunday, kumango fila, chito jikibida. Balenga weekendi, muitali kisa weekendi, samakala 2 days, izikala nemedezi. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Weekendi di majeba, muone ndalama zokuti wazivulirira 5 days, ukira ntchito lezo mwezi uzije 2 days, zikuyende bwinobwino meneko. Wapya zovuta mutitangatire atisi mutitangatire. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Weekendi, ifedi makona weekendi, muitali kisa weekendi, izikala nemedezi. Atoka handika kamina paka ndafika inepotodwa kufuna deliverance. Haya mbwana usagelo sapate pambugelegezi. Charuta hata maliza kulenga iwe ananena kuti aisiliwino. Kudola konchilunga mosuma pyatila tukola nguna. Sikwanga samikedo katangale ndawi sose umayima pachilunga mocho. Chifuba chake kulindia ndani, ofuna kutusime basi. Wachilunga mwayinu sakondela tsikoli na kondela pachatubala basi. Masopa chokolongu yena malinga takumenyela ngondo. Abola yemeyu, kakale yemeyu, ndikuti yemeyu, chilunga mochitambu masula. Nyali ya wote wasinga walenga karatari ya sankuta zime yako. Sunga kondelo ndiyali yese iwe sindalama. Oko nimenyela nji, ndala kwa chiyani. Banjisu na nene, omwenda kufinyapo. Ukachikwira iwe chilunga mote wakuti wategula komola zingondo. Usaro
usaope chilimiga maso yako ikapatsogolo. Kopanda milandu kotanka banga zake ero ni mkulu wa mpingo adani ya mutukira kutibu fusa chimene wala kwa mbuba kuti mkulu yubache ilungamo ero lino mpingo wetu yena kumuchera misamba wala wapingo watu tanyadira ambuye akule ife yoti chepe koma be inendi kutiwa mukuzembera kantonaga kwadi mkazi yakatsa kukana ni mtapitiliza be kusankana nafe mundi yanketo panolipoti ine mwanikaigiza abola yemeyu akale yemeyu ndikuti yemeyu chilungamo chitamu na sura Nyali ya wati wasinga walenga karatari ya sanku tazime yako Sunga kondero ndiyari yese iwe sindalama Uko nimenye lanji Ndala kwa chiyani Banjisu na nene Umwenda kufinyapo Ukachipia iwe chilunga motiwa kutiwa segula komola zingondo Usaope chilimiga maso yako ikapatsogolo. Safuta pati maiwo Bambo inumu bandamu Anachipira chilungamo Abale hina kunyasidwa Kupeka nkani zapo za kupanga kampeni Olo banjalata Achilungamo za osizienda inunga kare mchipani Uronitani patikoba inundi urulile nichonde mbuye wanga Achilunga mukuma kuma Jimbala ngondo kunyaruda Usaope chonde limbika betsikulina na malenga iwatapanga zako Usaope limbika benitunyali yako itabala Nabola yemeyu Akale yemeyu Ndikuti yemeyu Achale yasila Nyali ya wati wasinga walenga karatari ya sanku tazime Sunga kondero ndiyari yese iwe sindalamo Mama nene ranji Mama nene kwa chiyani Mama wanjisu na nene Omwenda kufinyapo Yelele Ukachipira iwe chilunga motiwa kutiwa segula komola zingondo Usaope chilimiga maso yako ikapatsogolo. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast soothing relief from heartburn. Welcome
first thing that we're going to end, bring everything. Transfer. With the fabric.
Whether it's that what you're going my onion
I'm just going to breathe. We continuously need to flower. And so I'm going to turn the pizza. Slices every this is something that you can do with pizzas. It's pretty already, all the colors.
done. Herbs on the top. Homemade pizza. So mafuna bwino anyengo ino ya Christmas ndi chuti kwa inu nonse ndokondedwa anu kuyokera ku banja lanu la Zodiac. Tili othokoza kamba kadanga logawana nanu nkhani zosiyana-siyana, kuseka nanu ngakhalenso kulira nanu limodzi mchakachi. Ziko mukamba kokhala nawo gawo la ulendo wathu. Pamene tikukondwerera Christmas tikukumbutsidwa zakufunika kwa kukoma mtima komanso chikondi. Ngodya izi zitithandizire ndi kutisogolera mu chaka chikubwerachi. Tilothokoza potidalira kuti tikupatsireni nkhani, msangulutso komanso kukudziwitsani zimene ndizofunika kwambiri kwa inu. Nyengo ya mtengo wapatali ya Christmas itakubweretserani chimwemwe, mtendere komanso nthawi yabwino ndokondedwa anu. Kuchokera kwa ife tikufunirani mafuno abwino. Pamene tikuyembekezera chaka chatsopano chili osangalala kupitirira kugawana nanu nkhani, macheza osangalatsa komanso kupanga mbiri zosayiwalika pamodzi nanu. Ziko umwe pokhala gawo limodzi la banja lathu. Mafuno abwino a Christmas ndi chaka chatsopano. Fikani ku Build Africa. Pay less and get more at this year's mega anniversary promotion. Come on!
from 6 to 29 December 2024. Get up to 50% off on construction materials, high quality and luxurious standware, the best tools, rugged outdoor equipment, home appliances, furniture, and a wide new range of gym equipment that will build your body up, and so much more. Find us today in Blantyre at Christwick along Kamuzu Highway or in Lilongwe in Area 5 along Mzimba Street. Build Africa. Experience the difference. Pangani ya masewero kupambana kulikonse kuli ndi mbiri yake kumbuyo kwa katswiri wina aliyense kuli ulendo. Programu ya On the Sidelines singofotokoza zazikulu zokha, imavumbulutsa mikwingwirima, kudzipereka ndi mtima kwa uchita masewero ndi matimu m'dziko lonse la Malawi. Osewera aliyense ali ndi poyambira, kwa ena kupambana ndi mgwirizano, koma bwalo ophunzitsira komwe thukuta chidwi ndi kupirira zimapanga maziko achipambano. Imvani mawu ochokera kwa anthu amene akuchita zothekera pa maulendo amenewa, aphunzitsi, osewera ndi ochemerera amene amakhala kumbuyo kwawo, ndipo patsogolo lawo chikhumbokhumbo chawo ndi chachikulu. Programu ya On the Sidelines, nthano ya mphamvu, kudzipereka ndi kukwaniritsa maloto pa Zodiac TV. Act. The Act outlines standards relating to program content such as news and current affairs, music, and advertisements. The Zodiac Television editorial policy requires us to produce comprehensive, authoritative, and impartial programming, coverage of news and current affairs in Malawi and throughout the world to support fair and informed debate. If you have any complaint regarding something you have heard or watched on this station, please put your complaint in writing and send it to the General Manager, Zodiac Broadcasting Station, Private Bag 312, Lilongwe, telephone 01 761 227. For unresolved complaints, any correspondence should be addressed to the Director General, Macra, Private Bag 261, Blantyre, telephone 01 883 611, email dg-macra@macra.org.mw. Tawanza ni programu ya Cruise 5. Mwenendo wako programu leo ni uradi basketball Musa. Na kwa ndio programu ya Cruise 5. La basketball matizi mungana nayo. Hata road leo kwa zote mwanzo wewe. Musa